The mid-1990s was a crucial turning point for the gaming industry. As game companies began to realize that disc-based media would revolutionize the industry, large hardware companies like Nintendo, Sega, and Sony scrambled to stay competitive. With Sony's PlayStation console looming on the horizon, Sega abandoned its failed Sega CD attachment for the Genesis for an entirely new game console, the Sega Saturn. Released in Japan on November 22, 1994, and later in the US in early 1995, the Sega Saturn was the first mainstream disc-based game console, even though it was released several months before the PlayStation in the US. A $300 price point, weak launch games, and poor marketing all but doomed the Saturn in the US. While the Saturn did find a better audience in Japan, by 1997 Sega's sales were hurting. Something had to be done quickly, or the PlayStation would shut out Sega in Japan as well. So the Sega marketing department came up with one of the most ridiculous yet ingenious ideas ever seen in the gaming industry: Segata Sanshiro. 遊びの道に魂込めた一人の男が今日も行く。真面目に遊ばぬ奴らには体で覚えさせるぞ。セガタ三四郎、セガタ三四郎、セガサタンシロー。とや！ Segata Sanshiro is a fictional character and master of all forms of martial arts. His name is a parody of Segata Sanshiro, a legendary judo fighter in a film by Akira Kurosawa. His name sounds similar to the phrase Sega Saturn Shiro, which roughly translates to, "You must play Sega Saturn." 野球しようぜ。オッケー。行こう行こう。お前ら今日はやったよ。任しとけ。Segata Sanshiro。Segata Sanshiro。セガサタンシロー。音速ハリネズミソニックのレースゲームソニック R。 セガサタン。 The commercials, featuring Segata Sanshiro beating up those who neglected their duties at the Sega Saturn, became wildly popular in Japan. Sega went on to produce 24 Saturn commercials featuring the character. 朝まで覚えるぜ。セガタ三四郎。はあ。ほれ。ほれ。Segata Sanshiro。セガサタンシロー。3つのドラマの RPG シャイニングフォース3。セガサタン。 フランスで勝つワールドカップ98フランス。セガサタン。セガタン。ボンバーマン。超立体型で燃えまくれ。サターンボンバーマンファイト。セガサタン。セガタ三四郎。セガタ三四郎。セガサタンシロー。ホームラン。 98年最新データでペナント詐欺通りグレイテストナイン98。セガサタン。人命救助ソニックチーム最新作近未来レスキューアクションバーニングレンジャー。セガサタン。セガタ三四郎。セガタ三四郎。セガサタン。みんなで戦い。ゴチャキャラバトルで戦いに勝つシミュレーション RPG ドラゴンフォース2。セガサタン。もしも誰かを好きになったら銀河にこれをこぎ出すでしょう。もしも誰かを好きになったら星にも悪くまた会えたね。踊らせましょう。待望の第2弾
ドラマチックアドベンチャー桜大戦2。セガサターン。誕生、世界初サッカー RPG 日本代表チームの監督になろう。セガサターン。セガタ三四郎、セガサタ三四郎。冬こそ燃えろ。今年の冬を制覇しろ。ウィンターヒート。セガサタセガタ三四郎、こいつは人間じゃねえ。ゾンビは10年でザ・ハウス・オブ・ザ・デッド。セガサタサンタさん来るかな。来るかな。サンタさん、ラジコンちょうだい。私ぬいぐるみちょうだいちょうだい。うわセガサタンシロー。セガタ三四郎からのプレゼント、三四郎ディスクもついている。セガサタン。 The advertising campaign was a huge success, and Sega not only recovered some of the ground it lost to Sony, but continued producing Saturn games in Japan until the year 2000, long after the Saturn flopped in the US in 1998. Segata even got a game of his own. However, the success of Segata Sanshiro and the Saturn paved the way for Sega's next generation system, the Dreamcast, and with Segata's fate tied so closely with the Saturn, Sega marketing knew they had to move on. It seemed that the beloved character would disappear forever into the obscurity of Japanese culture. But not before one final commercial. あとはドリームキャストの発売を待つばかりだ。セガタ三四郎は君たちの心に真剣遊戯セガサターン。 Finally, we present you with the unaired Segata Sanshiro music video produced by Sega, complete with translations. Segata
セガサタンシロ若者よ、真剣に取り組んでいるものがあるか。命がけで打ち込んでいるものがあるか。セガサタンしろ。指が折れるまで、指が折れるまで。刹那の快楽追い続けても虚しい余生が残るだけ。とことん極める奴らには体に叩き込むぞ。セガタ三四郎、セガタ三四郎、セガサタンシロ。白い浮雲真っ赤にたぎる遊びの地。途中で投げ出す奴らには体で覚えさせるぞ。セガタ三四郎、セガタ三四郎、セガサタ